Mai 1995. Die belgischen Staatsbürger Marc van Beers und Aurore Martin verbringen ihre Flitterwochen auf Korsika. Korsika liegt im Mittelmeer und gehört zu Frankreich. Eine wunderschöne Insel. Nach einer ausschweifenden Hochzeitsfeier haben die beiden endlich Zeit für sich. Du bist einfach toll. Hast du Hunger? Nein. Was machen wir dann? Wie wär's mit einer Spritztour? Sie sind nachts mit dem Auto los. Zwischen Straße und Abgrund war nur eine niedrige Mauer. Die Straße ist eng und kurvig. Und dann ist es passiert. Zur selben Zeit machen sich zwei amerikanische Touristinnen auf den Weg zu ihrem Hotel. Aurore weinte und war voller Blut. Als die Polizei eintrifft, steht Aurore immer noch unter Schock. Marc ist nicht auffindbar. Sie lief uns schreiend vors Auto und sagte, ihr Mann sei den Abhang runtergestürzt. Sie war vollkommen aufgelöst. Nach einem Beruhigungsmittel konnte sie allmählich erzählen, was passiert war. Aurore wurde von einer frisch Vermählten urplötzlich zur Witwe. Doch was passierte an den tückischen Klippen von Korsika wirklich? War es ein tragischer Unfall oder wurde Marc van Beers Opfer eines Mordkomplotts? Jahrelang beschäftigt dieser Fall die Ermittler in mehreren Ländern und führt sie in ein Dickicht aus Verrat, Sex und einer unstillbaren Gier nach Geld. Ein Jahr vor dem Unfall lebt der 31-jährige Single Marc van Beers im Stadtzentrum von Brüssel. Er war ein Familientyp, führte ein ausgefülltes Leben und hatte viele Interessen. Er hat sich als Wirtschaftsprüfer selbstständig gemacht. Er hat hart gearbeitet, war sehr erfolgreich und konnte sich schon bald ein eigenes Haus leisten. Marc van Beers wünscht sich eine eigene Familie. Er ist aber sehr schüchtern. Marc hat Aurore über eine Agentur kennengelernt. Er war nicht der Typ, um Frauen in Bars oder so kennenzulernen. Er wollte es privater. Ich bin etwas nervös. Entschuldige. Das macht doch nichts. Er war etwas gehemmt und intellektuell. Und sie war ein bildhübsches Mädchen. Was machst du so? Ich war an der ESPA-Universität. Nicht schlecht. Marc entstammt einer großen Familie. Aurore sagt, ihre Eltern seien bereits früh gestorben. Sie haben uns aber einiges hinterlassen. Deshalb konnte ich mich selbst verwirklichen. Als was? Schauspielerin. Sie war eine aufsehenerregend hübsche Frau. Du bist bestimmt die Schönste auf der Bühne. Schnell wird aus der Begegnung etwas Ernstes. Auf den Bildern ist Marc noch klein. Aurore wird sofort in die Familie aufgenommen. Marc war glücklich. Er war sicher, die richtige Frau gefunden zu haben und wollte eine Familie gründen. Nach einem halben Jahr folgt der nächste Schritt. Da ist was in deinem Glas.
Oh, it's beautiful. Aurora, willst du mich heiraten? Yes, yes, yes. 6 Monate später auf Korsika. Marks Schicksal ist ungewiss. Während Aurore ins Krankenhaus gebracht wird, beginnt eine Suchaktion. Schon bald bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen. Er war tot. Er hatte tödliche Kopfverletzungen. Die korsische Polizei informiert Marks Eltern in Brüssel. Was ist? Mark hatte einen Unfall. Er ist tot. Oh my God. Meine Schwester rief mich an. Das war ein schlimmer Moment für die ganze Familie. Die korsische Polizei verständigt ebenfalls ihre belgischen Kollegen in Brüssel. Noch weiß niemand, was genau passiert ist. Was ist? Vielleicht reden wir bei einem Café darüber. Sie sind in den Flitterwochen und tun, was Honeymooner ebenso tun. Vielleicht trinken Sie etwas. Kommst du zu mir? Dann machen Sie eine Spritztour in einem Cabrio. Sie schmiegt sich an ihn. Natürlich achtet er nicht mehr auf die Straße. Deshalb sieht er den Hund nicht rechtzeitig. Sie schreit und er schießt über die Felskante. Und jetzt wird es verrückt. Denn sie springt aus dem Auto, bevor es abstürzt. Sie hat nur ein paar Schrammen, von denen sie sich schnell erholen wird. Er hat nicht überlebt? Nein. Tragische Ehe. Die korsische Polizei nahm an, dass es ein Unfall war. Die korsischen Kollegen hielten an dem Gedanken fest. Sie versuchten lediglich zu erklären, wie sie sich aus dem fahrenden Wagen retten konnte, während er mit dem Auto über die Klippe stürzte. Dass jemand die Geistesgegenwart besitzt, aus einem Auto zu springen, kurz bevor es abstürzt, ist aber schwer zu glauben. Sie hatte ja keine gravierenden Verletzungen. Das passte einfach nicht zusammen. Ein paar Tage später wird Aurore aus dem Krankenhaus entlassen und überführt den Leichnam ihres Mannes zurück nach Belgien. Sie sagte zu meiner Schwester, dass Mark verbrannt werden wollte. Doch die Van Beers bestehen darauf, dass Mark im Familiengrab beigesetzt wird. Und sie bitten um eine Unterredung mit den belgischen Ermittlern. Wir müssen genau wissen, was in jener Nacht passiert ist. Da stimmt doch was nicht. Wegen eines Hundes fährt er über die Klippe und sie rettet sich aus dem Wagen, während er stirbt? Die Van Beers haben Zweifel an der offiziellen Darstellung. Wir untersuchen das nochmal sehr gründlich. Die Ermittler beschließen, Aurore zu befragen. Mein Beileid. Sie sind gespannt auf ihre Darstellung. Erzählen Sie. Er sagte, ich soll springen. Er wollte, dass sie springen? Er hat mich gerettet. Die junge Witwe scheint von den Ereignissen immer noch sehr mitgenommen zu sein. Er ist tot. Er kommt nicht zurück. Mehr kann ich nicht sagen.
Die belgischen Ermittler arbeiten sich in den Fall ein, als sie unerwartet Besuch bekommen. Ein Mr. Green für Sie. Ja, bitte. Es ist ein Kollege von Mark. Was können wir für Sie tun? Mark und ich haben zusammengearbeitet. Da gibt es ein paar Sachen, die Sie wissen sollten. Was denn? Mark war brillant. Er kümmerte sich um die schwierigen Fälle. Kurz vor seinen Flitterwochen hat er mir anvertraut, dass einer seiner Kunden zwielichtig ist. Er bat Mark um einen illegalen Gefallen. Natürlich wollte er nichts damit zu tun haben. Aber er dachte, gerade dadurch sei er vielleicht in Gefahr. Er war ja ein erfolgreicher Wirtschaftsprüfer. Da war es durchaus sinnvoll, sein berufliches Umfeld zu durchleuchten. Mord? Vielleicht war es ja doch kein Unfall. Korsika ist perfekt für einen Mord. Vielleicht hatte Mark einen kriminellen Klienten. Haben Sie einen Termin? Brauche ich nicht. Mark dachte, dass Buchhaltung eigentlich ziemlich langweilig ist. Doch eines Tages bittet ihn ein Klient, Geld zu waschen. Hilfst du mir? Nein. Warum? Weil es einfach illegal ist. Geld hin und her schieben ist doch nicht illegal. Das ist nicht nur Geld hin und her schieben. Das ist Geldwäsche. Du heiratest. Ja. Hübsches Mädchen. Schauspielerin, nicht wahr? Heiratet einen Buchhalter. Da wirst du jeden Pfennig brauchen. Aber das könnte mich meine Zulassung kosten. Bis bald. Was soll Mark tun? Er geht zur Polizei. Der Klient muss ihn also aus dem Weg räumen. Er muss nur die Bremsanlage manipulieren. Möglich. Schauen wir uns also seine Klienten an. Ja. In den nächsten Tagen durchleuchten die Ermittler jeden einzelnen von Marks Klienten. In der Zwischenzeit trifft auch der Untersuchungsbericht aus Korsika ein. I have the accident report. Thank you. Nichts Auffälliges. Wirklich? Sie haben den Fall abgeschlossen. Was sagen wir der Familie? Die Ermittler müssen Marks Familie die niederschmetternden Neuigkeiten überbringen. Im Moment gibt es keinen Hinweis darauf, dass es kein Unfall gewesen ist. Das glaube ich nicht. Sie schließen die Akte. Monate vergehen. Dann, nach über einem Jahr, stößt Marks Onkel zufällig auf einen unglaublichen Zeitungsbericht. Hör genau zu. 3 Jahre vor Marks Tod gab es einen ähnlich merkwürdigen Unfall in Belgien. Ein Auto stürzte in einen Kanal. Sie starb und er kassierte die Lebensversicherung. Lesen Sie das hier. Ein interessanter Artikel. Ein Mann verliert die Kontrolle über sein Cabrio und stürzt in einen Kanal. Er rettet sich in letzter Sekunde, aber seine Frau ertrinkt. Klingt doch bekannt, oder? Der Überlebende heißt Peter Schmidt.
Wenn das stimmt, dann nehmen wir den Fall wieder auf. Die Ermittler machen sich auf die Suche nach dem Mann in dem Artikel, dem Deutschen Peter Schmidt. Peter Schmidt war Soldat bei der Bundeswehr. Er heiratete die 22-jährige Belgierin Ursula Deschamps. 4 Monate später ist sie tot. Die Ermittler können Peter Schmidt nicht ausfindig machen, dafür aber Ursulas ältere Schwester Lilly. Erzählen Sie von den beiden. Ursula hat ihn in einem Club kennengelernt. Er war selbstbewusst, charmant und sah sehr gut aus. Kein Wunder, dass sie sich in ihn verliebt hat. Das war großartig. Ja. Die Romanze ist nur von kurzer Dauer. Kurz nach ihrer Hochzeit hat er sich sehr verändert. Peter? Yeah. What's this? Was ist das? Das war in der Schublade. Lass die Finger davon. Wo ist das Geld her? Das geht dich nichts an. Sie hat schnell begriffen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Schmidt hat die Streitereien zugegeben. Er hat sich aber immer dagegen gewehrt, dass man ihm den immer heftiger werdenden Streit als Motiv für einen Mord auslegt. Er sagte, sie hätten sich gestritten, wie jedes andere Paar auch. Abends hieß es noch, ich lass mich scheiden. Und am nächsten Morgen war alles wieder in schönster Ordnung und die beiden hätten eine Spritztour gemacht. Er hat ihre Ehe als vollkommen normal dargestellt. Wenn man ihm Glauben schenkt, dann hatten sie eben nur mal wieder Zoff gehabt. Dabei war sie sogar ausgezogen. Doch angeblich nur, weil sie so einen kürzeren Weg zur Arbeit hatte. Natürlich werfen sich verheiratete Paare manchmal Sachen an den Kopf wie: Ich hasse dich, ich werde dich verlassen. Nach Peters Darstellung haben sie nach dem Streit aber Versöhnung gefeiert. Sie waren genau 6 Monate verheiratet und hatten einen Kuchen dabei. Er habe ihr gezeigt, wie man Auto fährt. Alles andere wäre lediglich ein Missverständnis. Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit wollte sie am darauffolgenden Tag die Scheidung einreichen. Doch dazu kam es nicht mehr. Sie rief mich an. Ich glaube, er ist in irgendwas verstrickt. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Dann kam die Polizei und sagte, Peter sei in einen Autoversicherungsbetrug verwickelt. Sie willigte ein, zu sagen, was sie weiß. Und 2 Tage später war sie tot. 2 days later, she was dead. Und Peters Version? Ursula hatte keinen Führerschein. Und Peter behauptet, er habe ihr an dem Abend gezeigt, wie man Auto fährt. Er sagte, er sei zu schnell gefahren, habe gleichzeitig auf die Karte geschaut und mit Ursula geredet. Sie sind in einen Kanal gestürzt. Er konnte sich retten. Von ihr keine Spur. Erst Tage später wird Ursula tot aufgefunden. Er beschrieb, wie er um sein Leben kämpfte. Dabei hat er sie doch ermordet.
Weil sie gegen ihn aussagen und die Scheidung wollte? Und wegen der Lebensversicherung über 800.000 Francs. Die belgischen Behörden untersuchen den Fall. Peter beteuert, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Sein Anwalt hatte einen Experten geladen und der hat Peters Version unterstützt. Wir haben den Unfall nachgestellt. Mit dem gleichen Auto an genau derselben Stelle und mit der Geschwindigkeit, die Peter Schmidt angegeben hat. Der Wagen ist bei dem Versuch genauso in dem Kanal gelandet wie bei dem fraglichen Vorfall. Damit steht für uns fest, es war ein Unfall. Vor Gericht hat man ihm geglaubt. Ich habe versucht, sie rauszuziehen, aber der Gurt hat geklemmt. Schließlich bekennt er sich der fahrlässigen Tötung für schuldig. Fahrlässige Tötung heißt, dass er den Tod nicht beabsichtigt hatte. Er bekam 3 Jahre auf Bewährung. Zum Entsetzen von Ursulas Familie muss er nicht ins Gefängnis. Er ist einfach davongekommen. Trotz der Verurteilung erhält er die 800.000 Francs aus Ursulas Lebensversicherung. Das war sehr schmerzhaft für die Familie. 2 rätselhafte Todesfälle mit überraschenden Übereinstimmungen. Die Ermittler wollen herausfinden, ob es möglicherweise eine Verbindung zwischen den Überlebenden gibt. Sie machen eine frühere Bekannte von Aurora ausfindig. Hat wohl den Jackpot geknackt. Wie meinen Sie? Hat sich einen reichen Typen geangelt und erbt sein Vermögen. Woher kennen Sie sie? Wir gingen gemeinsam zur Schule, haben dann das Studium geschmissen und nur noch gefeiert. Jungs, so viel wir wollten. Und Ihre Arbeit? Das wissen Sie aber nicht von mir. Sie hat's für Geld gemacht. Professionell. Offensichtlich arbeitete Aurora als Escortdame. Sie hat ihm verschwiegen, dass sie aus einfachen Verhältnissen kam, keinerlei Bildung hatte und häusliche Gewalt erleiden musste. Sie hat ihn angelogen. Die Ermittler beschließen, Aurora nochmals aufzusuchen. Wir müssen reden. Das passt mir gerade gar nicht. Es dauert nicht lang. Wo sind Sie aufgewachsen? Tijuras. Und Ihre Familie war vermögend? Ja. Warum? Wir wollen den Fall abschließen. Wenn ich irgendwie helfen kann. Eine Art Frühjahrsputz. Auf welcher Uni waren Sie? Espa. Und dann? Ich bin Schauspielerin und jetzt muss ich zu einem Casting. Sind Sie fertig? Noch eine Frage. Kennen Sie einen Peter Schmidt? Peter Schmidt? Peter Schmidt. Nein. Sagt Ihnen nichts? Ich kenne einen Peter, aber keinen Peter Schmidt. War's das? Miese Schauspielerin. Lügt wie gedruckt. Also nochmal von vorn. Falls Aurora tatsächlich mit dem Tod von Mark etwas zu tun haben sollte, dann hatte sie möglicherweise ebenfalls von einer Lebensversicherung profitiert.
Es stellte sich heraus, dass auf Mark 7 Lebensversicherungen abgeschlossen waren. Und sie war die Begünstigte. Eine Police ist besonders auffällig. In einer der Policen hieß es, sollte er bei einem Unfall ums Leben kommen, dann verdoppelt sich die Versicherungssumme. Im Sommer 1996 wird der Fall Mark van Beers offiziell wieder aufgenommen. Der Leichnam wird für eine Autopsie exhumiert. Sie wollte, dass seine Leiche eingeäschert wird. Das ist doch merkwürdig. Aurora hatte darauf bestanden, dass Mark verbrannt wird. Nur mit Mühe konnten sich die Eltern dagegen wehren. Feuerbestattung ist bei einem Mord natürlich ganz praktisch, denn dann bleibt nichts mehr übrig. Zu diesem Zeitpunkt waren Marks Eltern so misstrauisch, dass sie dachten, eine Exhumierung sei die einzige Möglichkeit herauszufinden, was wirklich passiert ist. Glücklicherweise wurde er ja nicht verbrannt. Sie haben gehofft, dass die anschließende Autopsie Sicherheit bringt. Das Ergebnis war, dass nicht nur ein Teil des Schädels und das Gehirn fehlten. Marks Gesicht und auch sein Oberkörper wiesen noch weitere Traumata auf. Die Gerichtsmediziner machen eine überraschende Entdeckung. Als der Wagen die Klippen hinunterstürzte, war Mark bereits tot. Sein Körper wies zahlreiche Verletzungen auf, die zwar zu einem Unfall passen, doch in dem Wagen fand sich kein Blut, das zu diesen Verletzungen passte. Und das hieß, die Verletzungen wurden ihm zugefügt, bevor er die Klippe hinunterstürzte. Die Leiche weist aber noch weitere untypische Verletzungen auf. Sein Kopf wurde zertrümmert. Die Ermittler vermuten, dass Aurora die Tat nicht alleine ausgeführt hat. Doch wer war der Mittäter? Vielleicht Peter Schmidt? In der Zwischenzeit fallen den Ermittlern Unstimmigkeiten bei den Lebensversicherungen auf. Die Unterschrift auf der 7. Lebensversicherung passt nicht zu den vorherigen 6 Unterschriften. Es war ganz offensichtlich nicht Marks Unterschrift. Die Ermittler vermuten, dass Aurora die Unterschrift gefälscht hat. Sie beschließen, Aurora mit ihren Erkenntnissen zu konfrontieren. Ja, bitte? Wir suchen Aurora Martin. Sie wohnt nicht mehr hier. Wie meinen Sie das? Sie ist weggezogen. Wann? Ich habe die Wohnung vor etwa 2 Wochen gekauft. Sowohl Aurora Martin als auch Peter Schmidt werden wegen gemeinschaftlichen Mordes zur Fahndung ausgeschrieben. Denn die Ermittler erfahren, dass die beiden sich tatsächlich gekannt haben. Beide hatten an einem Kletterkurs teilgenommen und sind sich später zufällig wieder über den Weg gelaufen. Noch bevor Aurora mit Mark zusammenkam. Oh, hey, Aurora, right? Hi, Peter? Yeah. Hi, how are you? So funny seeing you here. Schön, dass du mich überhaupt erkennst. Beim Klettern hast du mich meistens von hinten gesehen. Was machst du hier? Ich habe ein Casting. Oh, great. Bei deinem Gedächtnis kannst du die Rolle bestimmt schon. 2 hours and my roommate will be back. Ich kenne übrigens den Produzenten. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. No. Die Polizei bittet nun auch die Presse um Mithilfe. Und die dichtet den beiden ein romantisches Verhältnis an. Ein sehr attraktives Paar. Man nannte sie das teuflische Liebespaar. Die Presse hat sie fast schon glorifiziert. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das klang so ausgedacht, wie aus irgendeinem Film. Aber es passte. Du hast anscheinend eine Menge Geld. Woher?
Ich hatte Glück mit einer Lebensversicherung. Lebensversicherung? Hast du davon gehört? Nein. Erzähl. Die Ermittler haben nun keinen Zweifel mehr daran, dass Peter seine Frau umgebracht hat. Und dass er Aurora überredet hat, etwas ganz Ähnliches zu tun. Sir. Gibt's Neuigkeiten? Aurora hat sich aus dem Staub gemacht. Und von Peter Schmidt fehlt auch jede Spur. Sie sind vermutlich gemeinsam geflohen. Wir sollten Interpol einschalten. Wird gemacht. Gute Arbeit. Noch ist nicht klar, ob das teuflische Liebespaar Belgien oder sogar Europa verlassen hat. Durch die internationale Suchmeldung wird auch das FBI auf den Fall aufmerksam. Plötzlich erhielten die Behörden jede Menge Hinweise. Im Oktober 1997 erhält das FBI den Hinweis, dass Aurora und Peter in Miami Beach, Florida leben. Jetzt übernehmen die amerikanischen Behörden den Fall. Unser Job war es, flüchtige Kriminelle auszumachen und festzunehmen. Wenn irgendjemand dingfest gemacht werden musste, dann hat man sich an Michael Moran gewendet. Anything for you, babe. Anything for you. Bei ihren Nachforschungen können sich Michael Moran und seine Kollegen allmählich ein Bild von Aurora und Peter machen und von ihrem Lebensstil. Sie hatten viel Geld und sie waren bekannt in South Beach. Was hast du vor? Nimm die Augenbinde ab. Right now? I can't. Right now. Peter, really? You gotta do some Sie passten ziemlich gut in die South Beach Society. Sie wohnten in der Collins Avenue, gingen in die besten Restaurants und hatten ihr eigenes Boot. Sie ließen es sich richtig gut gehen. Sie haben ihr Geld nur so zum Fenster rausgeschmissen in Miami. Peter handelt mit Autos und Yachten. Aurora ist für das Sozialleben zuständig. Währenddessen sind die Behörden dem Paar immer dichter auf der Spur. Sie waren natürlich sehr vorsichtig. Sie haben nie mit Kreditkarte bezahlt, nur in bar. Nach einigen Wochen schließlich der entscheidende Hinweis. Kennen Sie den Namen Ihres Bootes? Es heißt Two Life. Und wo wohnen Sie? In einem Hochhaus in der Collins Avenue. Doch als die FBI-Beamten endlich zuschlagen, kommen sie zu spät. Sie waren nicht mehr da. Auch Boot und Auto waren weg. Keine Spur von ihnen. Der Grund für ihre Flucht war vermutlich ein Artikel in einem Pariser Magazin. Darin stand, dass das teuflische Liebespaar gesucht wird. Daraufhin sind sie auf die Bahamas geflohen. Doch die Ermittler haben Glück. Das Paar kehrt zurück nach Miami. Sie waren nur 1-2 Monate dort. In Miami wollten sie ihre Sachen verkaufen, denn sie brauchten Geld für ihre Flucht. Die Beamten hoffen, dass sie Aurora und Peter auf ihrem Boot antreffen. Doch das gehört ihnen nicht mehr. Ich hab's gekauft. Können wir an Bord kommen? Ziehen Sie aber die Schuhe aus. Woher kennen Sie sie? Über ein Zeitungsinserat. Darf ich fragen, was Sie bezahlt haben? Nur 175.000.
Obwohl es fast 250 wert ist. Er hat Schmidt noch $50.000 geschuldet. Und Schmidt hat gedroht, ihn umzubringen, wenn er nicht bezahlt. Ab sofort werden sie rund um die Uhr überwacht und wir hören ihr Telefon ab. Vielleicht lässt sich das flüchtende Paar über eine Telefonfangschaltung orten. Wir hatten eine richterliche Verfügung, sein Telefon abzuhören. Und tatsächlich rief Peter Schmidt an, von Telefonzellen im Umkreis des Flughafens. Jede Telefonzelle wird jetzt überwacht. Ganz schön langweilig. Tagelang passiert nichts. Doch dann haben sie Glück. Da vorn. Er dreht uns aber den Rücken zu. Ich glaube, er ist es. Wir wollten ihn festnehmen. Wir konnten ihn schnappen. Er hatte $96.000 Bargeld dabei. Und eine 357er Magnum obendrein. Er war ziemlich arrogant, aber eigentlich war er nur schockiert, dass wir ihn geschnappt hatten. Die Festnahme ist ein großer Erfolg. Doch wo ist Aurore? Er sagte, dass sie Aurore nie schnappen werden. Er meinte, wenn er nicht zu ihrer Unterkunft zurückkehrt, wird sie sich umbringen. Wir haben sein Auto durchsucht und eine Rechnung von einer Autowerkstatt gefunden. Also riefen wir da an. Glücklicherweise hatten sie den Wagen erst eine Woche zuvor zur Reparatur da gehabt. Der Eigentümer der Werkstatt wusste, dass die beiden ganz in der Nähe eine Wohnung gemietet hatten. Wir haben geklopft. Wir behaupteten, es gäbe einen Wasserschaden im Haus. Darf ich mal in Ihr Badezimmer? Yeah, okay, yeah. Sorry. Thank you. Where's the bathroom? Der Trick funktioniert. Sie war erleichtert und hat geweint. She's weeping. I'm glad you're here. Als ob sie darauf gewartet hätte. Sie sagte, sie sei froh, dass es vorbei ist. Sie behauptet auch, sie sei unschuldig. Peter habe sich das alles ausgedacht. Sie träfe keine Schuld. Zu diesem Zeitpunkt war die Schuldfrage nicht geklärt. Deshalb wurde auch sie verhaftet. Hello? Schließlich erreicht auch die Van Beers die erlösende Nachricht. Bye. Sie haben sie. Both. Oh, thank God. Oh, that was a big relief. Das war eine große Erleichterung. Zumindest hatten wir gehofft, dass endlich ein Ende in Sicht ist. 1998 wird das teuflische Paar nach Brüssel überführt. Es dauert jedoch weitere 3 Jahre, bis die Staatsanwaltschaft genügend eindeutige Beweise hat und ihnen der Prozess gemacht wird. Sie werden des Mordes an Mark van Beers angeklagt. Verehrte Geschworene, Peter Schmidt und Aurore Martin sind das perfekte Verbrecherpaar. Ich hatte Glück mit einer Lebensversicherung. Lebensversicherung? Hast du davon gehört? Nein. Erzähl. Aurore war begeistert von dem Versicherungsbetrug. Sie suchte sich ein unschuldiges Opfer, Mark van Beers, der sich in sie verliebt hat, während Peter die Fäden in der Hand hielt.
Aurore schlägt vor, eine romantische Ausfahrt zu machen. Doch in Wirklichkeit plant sie Marks Tod. Hältst du bitte mal an? Mir ist übel. Mark kümmert sich rührend um sie, als die Mörder auftauchen. Sie zerschmettern seinen Schädel und schleifen ihn zum Auto. Sie sorgen für eine glaubhafte Geschichte. Dann schieben sie Marks Auto über die Klippe. Mark ist tot. Zeit für Aurores Auftritt. Aurore Martin und Peter Schmidt sind ein tödliches Paar. Für den Mord an Mark van Beers verdienen sie es, den Rest ihres Lebens hinter Gittern zu verbringen. Die Geschworenen befinden beide für schuldig. Sie haben 6 Stunden beraten. Dann haben sie entschieden, dass es sich um einen sorgfältig vorbereiteten Mord aus niederen Gründen handelt. Geld. Aurora erhält 15 Jahre Gefängnis, Peter 20 Jahre. Für Marks Familie ist das zu wenig. Hinzu kommt, dass beide frühzeitig entlassen werden. Aurora kommt bereits 2007 nach nur 5 Jahren frei, Peter nach nur 6 Jahren. Das hat uns furchtbar wütend gemacht. Bis heute bleiben viele Ungereimtheiten in dem Fall. Sie sind wieder zusammen und niemand weiß, was sie jetzt aushecken. Meiner Meinung nach hat die Justiz in diesem Fall eindeutig versagt. Mit dieser Strafe sind sie billig davongekommen. Wo sich die beiden heute aufhalten, ist nicht bekannt. Ich bin sicher, dass sie, wo immer sie auch sein mögen, den nächsten Betrug planen. Dass die beiden frei und wieder zusammen sind, ist sehr beunruhigend. Marks Familie bleibt nur die Erinnerung. Ich denke häufig an Mark. Er war ein sehr höflicher junger Mann. Seine Familie liebte ihn. Er war ein toller Sohn und Bruder. Wir vermissen ihn alle sehr. Ein tragischer Verlust. Es war eine Nacht, die auf den ersten Blick nichts Besonderes trug, eine dieser kalten, stillen kanadischen Nächte, in denen die Straßen von Scarborough unter dem blassen Licht der Laternen fast friedlich wirken, als hätte die Stadt beschlossen, für ein paar Stunden den Atem anzuhalten. Schnee lag in dünnen Schichten auf den Gehwegen, bereits leicht angetaut an den Rändern, wo das Salz der Straßenreinigung seine Spuren hinterlassen hatte, und die Luft war so klar, dass jeder Schritt auf dem Asphalt ein kleines Echo in der Stille hinterließ. Niemand hätte in diesem Moment geahnt, dass sich hinter dieser scheinbaren Normalität eine Geschichte abspielte, die später zu einem der verstörendsten Kriminalfälle in der kanadischen Geschichte werden würde. Und doch war genau das der Punkt, an dem alles begann, nicht mit einem lauten Knall, sondern mit einer fast unsichtbaren Verschiebung im Alltag, die niemand bemerkte, bis es zu spät war. Paul Bernardo bewegte sich durch diese Welt wie jemand, der gelernt hatte, keine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Er passte sich an, er lächelte, er sprach mit einer Selbstverständlichkeit, die Vertrauen erzeugte, und genau darin lag ein Teil seiner Gefahr. Für Außenstehende war er kein Monster, sondern ein junger Mann mit einem scheinbar geordneten Leben, jemand, der in sozialen Situationen nicht auffiel, der sich in Gesprächen einfügte, ohne Dominanz zu erzwingen.
Doch hinter dieser Fassade existierte ein zweites Leben, eines, das sich nicht in normalen Kategorien von Verhalten erklären ließ, sondern in Mustern von Kontrolle, Grenzüberschreitung und wachsender Gewaltbereitschaft. Schon früh gab es Hinweise auf ein gestörtes Verhältnis zu Macht und Intimität, auf Verhaltensweisen, die bei isolierter Betrachtung vielleicht als Ausrutscher hätten abgetan werden können, sich jedoch im Rückblick als Teil eines sich entwickelnden Musters zeigten. In den Straßen von Scarborough, einem Stadtteil von Toronto, der in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren ein typisches Bild kanadischer Vorstadturbanität bot, verlief das Leben vieler junger Frauen in einem Rhythmus aus Schule, Arbeit, Freunden und dem Gefühl relativer Sicherheit. Es war eine Umgebung, in der man glaubte, die Risiken des Lebens zu kennen, in der Gefahren eher abstrakt wirkten und selten konkret wurden. Genau diese Normalität machte die späteren Ereignisse so erschütternd, weil sie nicht in einem Umfeld extremer Kriminalität stattfanden, sondern mitten in einer Welt, die sich selbst als sicher verstand. Währenddessen begann sich um Paul Bernardo herum eine Beziehung zu entwickeln, die später im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung stehen sollte, die Verbindung zu Karla Homolka. Ihre Begegnung und das, was daraus entstehen sollte, würde nicht nur ihr eigenes Leben verändern, sondern auch das Leben vieler anderer Menschen auf eine Weise, die kaum vorstellbar war. Karla erschien nach außen ebenfalls unauffällig, eingebettet in soziale Strukturen, die ihr ein normales Leben ermöglichten. Doch die Dynamik zwischen ihr und Bernardo entwickelte sich in eine Richtung, die zunehmend von Kontrolle, Abhängigkeit und einer gefährlichen gegenseitigen Verstärkung geprägt war. In dieser frühen Phase gab es noch keine klare öffentliche Wahrnehmung dessen, was sich im Hintergrund formierte. Die Polizei hatte keine zusammenhängende Linie von Ereignissen, die auf einen einzelnen Täter hindeutete, und viele der Vorfälle, die später miteinander verbunden wurden, standen zunächst isoliert in Berichten, ohne dass jemand das größere Muster erkennen konnte. Genau diese Fragmentierung war ein entscheidender Faktor dafür, dass die Eskalation ungehindert weitergehen konnte. Jede einzelne Tat erschien für sich genommen schockierend, aber nicht ausreichend verknüpft, um das Gesamtbild sichtbar zu machen. Gleichzeitig entwickelte sich zwischen Bernardo und Homolka eine Beziehung, die nicht nur emotional, sondern auch psychologisch komplex war. Es war keine einfache Dynamik von Täter und passivem Partner, sondern eine Verflechtung, in der Grenzen zunehmend verschwammen und Rollen sich verschoben. Was genau in den privaten Räumen ihrer gemeinsamen Zeit geschah, wurde später Gegenstand intensiver Ermittlungen und Kontroversen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Tod von Karla Homolkas Schwester Tammy, deren Tod zunächst als tragischer Unfall galt, bevor sich Hinweise verdichteten, dass er Teil eines viel dunkleren Zusammenhangs gewesen sein könnte. Doch in diesen frühen Tagen war all das noch nicht sichtbar. Für die Menschen in Scarborough existierten nur einzelne Ereignisse, einzelne Nachrichten, einzelne Vermisstenmeldungen, die zwar beunruhigend waren, aber noch kein geschlossenes Bild ergaben. Die Vorstellung, dass diese scheinbar unverbundenen Vorfälle Teil einer systematischen Serie von Gewalt waren, lag außerhalb dessen, was sich die Ermittler zunächst vorstellen konnten. Und genau darin lag die eigentliche Tragik der frühen Phase dieser Geschichte, die Unsichtbarkeit des Zusammenhangs. Während die Stadt weiterlebte, als wäre nichts geschehen, bewegte sich Bernardo weiterhin durch diese Räume, unauffällig, integriert, fast unsichtbar in seiner Normalität. Und genau diese Normalität war es, die ihn so schwer erkennbar machte. Es gab keine äußeren Signale, die eindeutig auf das hinwiesen, was sich hinter verschlossenen Türen abspielte. Keine auffälligen Muster, die sofort Alarm ausgelöst hätten. Nur kleine Brüche in der Oberfläche des Alltags, die erst im Nachhinein ihre wahre Bedeutung offenbarten. So begann diese Geschichte nicht mit einem einzelnen dramatischen Ereignis, sondern mit einer langsamen, fast unsichtbaren Verschiebung in der Realität einer Stadt, in der Vertrauen selbstverständlich war und in der niemand ahnen konnte, dass sich hinter einem gewöhnlichen Lächeln eine der verstörendsten Kriminalgeschichten des Landes entwickeln würde. Scarborough in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren war kein Ort,
der sich selbst als gefährlich verstand. Es war eine Vorstadtwelt, die sich zwischen Hochhäusern, ruhigen Wohnstraßen und Einkaufszentren ausdehnte, ein Ort, an dem das Leben in festen Routinen verlief und in dem die meisten Menschen glaubten, die Grenzen zwischen Sicherheit und Risiko gut zu kennen. Morgens füllten sich die Straßen mit Schülern, die zur Schule gingen, Busse fuhren in regelmäßigen Abständen durch die Wohngebiete, und am Abend leuchteten die Fenster der Häuser wie kleine isolierte Inseln von Alltag in der Dunkelheit. Es war eine Umgebung, die Stabilität ausstrahlte, nicht Perfektion, aber Berechenbarkeit, und genau diese Berechenbarkeit war ein wesentlicher Teil des Gefühls von Sicherheit, das die Bewohner teilten. In dieser Umgebung bewegte sich auch Paul Bernardo, ohne sich sichtbar von der Masse zu unterscheiden. Die Stadt bot ihm genau die Art von Hintergrund, die es ihm ermöglichte, unauffällig zu bleiben. Niemand in seiner direkten Umgebung hätte ihn auf den ersten Blick als jemanden beschrieben, der außerhalb der gesellschaftlichen Normen stand. Er war kein Außenseiter im klassischen Sinn, er war eingebettet, funktional, sozial kompatibel. Und gerade diese scheinbare Normalität machte ihn in einer späteren Betrachtung so schwer fassbar. Denn die Welt um ihn herum war nicht darauf ausgelegt, hinter Fassaden zu blicken, solange diese Fassaden stabil genug erschienen, um nicht hinterfragt zu werden. Die Wohnviertel von Scarborough waren geprägt von einer Mischung aus Arbeiterfamilien und jungen Erwachsenen, die sich zwischen Ausbildung, ersten Jobs und dem Versuch bewegten, ein eigenständiges Leben aufzubauen. Es war kein Ort permanenter Angst, sondern ein Ort, an dem Risiken als etwas Externes betrachtet wurden, als etwas, das von außen kam, nicht aus dem Inneren der eigenen Gemeinschaft. Genau diese Wahrnehmung schuf eine Art unsichtbare Grenze im Denken der Menschen, eine Grenze zwischen dem Bekannten und dem potenziell Gefährlichen. Und in dieser Wahrnehmung lag eine Schwäche, die erst später deutlich werden sollte. Während das alltägliche Leben in geordneten Bahnen verlief, entwickelte sich im Hintergrund eine Dynamik, die sich nicht in diesen normalen Strukturen einordnen ließ. Beziehungen, die nach außen hin wie gewöhnliche soziale Kontakte erschienen, trugen in ihrem Inneren Spannungen, die für Außenstehende nicht sichtbar waren. Carla Homolka war Teil dieser Welt, eingebettet in dieselben sozialen Räume, dieselben Straßen, dieselben alltäglichen Abläufe. Auch sie wirkte zunächst wie jemand, der vollständig in die Umgebung passte, jemand, dessen Leben sich nicht von dem anderer junger Frauen unterschied, die in dieser Zeit in der Stadt aufwuchsen. Doch was sich zwischen ihr und Paul Bernardo entwickelte, verschob die Bedeutung dieser Umgebung. Räume, die normalerweise mit Normalität verbunden waren, wurden in einem privaten Kontext zu Orten, an denen sich eine andere Realität formte, eine Realität, die sich zunehmend von der äußeren Welt abkapselte. Diese Abkapselung war nicht sichtbar, sie manifestierte sich nicht in offensichtlichen Zeichen, sondern in der Art, wie Grenzen innerhalb der Beziehung neu definiert wurden, wie Kontrolle, Einfluss und Abhängigkeit sich schrittweise veränderten, ohne dass die Außenwelt davon unmittelbar etwas mitbekam. In der Stadt selbst gab es keine unmittelbaren Hinweise darauf, dass sich innerhalb dieser normalen Strukturen etwas radikal veränderte. Die Polizei arbeitete mit den Informationen, die ihnen vorlagen, und diese Informationen waren zunächst fragmentiert. Einzelne Vorfälle wurden registriert, einzelne Meldungen aufgenommen, aber sie ergaben kein vollständiges Bild. Jeder Fall stand zunächst für sich, eingebettet in die Routine polizeilicher Arbeit, ohne dass ein übergreifendes Muster sofort erkennbar war. Diese Fragmentierung war nicht ungewöhnlich, sie entsprach der Realität vieler städtischer Ermittlungen, in denen Zusammenhänge erst spät sichtbar werden. Gleichzeitig blieb die öffentliche Wahrnehmung weitgehend stabil. Die Menschen gingen weiterhin ihrer Arbeit nach, Schulen funktionierten, Geschäfte öffneten und schlossen wie gewohnt, und das Leben in Scarborough folgte seinem gewohnten Rhythmus. Diese Normalität war jedoch nicht nur Hintergrund, sondern ein aktiver Bestandteil der späteren Tragik, weil sie die Wahrnehmung von Gefahr verzögerte. In einer Umgebung, die sich sicher anfühlt, wird das Ungewöhnliche leichter übersehen, nicht aus Gleichgültigkeit,
sondern aus der Annahme heraus, dass die Grundstruktur des Alltags stabil bleibt. Die Wohnhäuser, die Straßen, die Parks und öffentlichen Räume von Scarborough bildeten eine Art geografische Konstanz, die den Menschen Orientierung gab. Kinder spielten in Hinterhöfen, Jugendliche trafen sich an Bushaltestellen oder Einkaufszentren, und das Leben verlief in einem Muster, das vertraut war und dadurch beruhigend wirkte. In dieser Vertrautheit lag eine psychologische Sicherheit, die nicht bewusst hinterfragt wurde, sondern einfach als gegeben angenommen wurde. Doch gerade in solchen Umgebungen entsteht oft ein blinder Fleck, weil das Vertrauen in die Normalität so tief verankert ist, dass Abweichungen nicht sofort als solche erkannt werden. Kleine Unstimmigkeiten, isolierte Vorfälle oder ungewöhnliche Beobachtungen werden zunächst nicht in einen größeren Zusammenhang gestellt. Sie bleiben einzelne Punkte in einem großen Bild, das erst im Nachhinein vollständig zusammengesetzt werden kann. Scarborough war in dieser Zeit ein Ort, der genau diese Dynamik verkörperte. Eine Stadt, die funktionierte, die lebte, die sich selbst als sicher wahrnahm und in der sich gleichzeitig im Verborgenen eine Geschichte entwickelte, die diese Wahrnehmung nachhaltig verändern würde. Doch in diesem Moment, in dieser frühen Phase, war davon nichts offensichtlich. Es gab nur die Oberfläche des Alltags, die weiterlief, unbeirrt von dem, was sich unter ihr formte, unsichtbar für die meisten, die durch diese Straßen gingen. Kristen French war ein Teenager, der in der Wahrnehmung ihrer Familie und ihres Umfelds genau in jener Welt lebte, die Scarborough und die umliegenden Regionen so charakteristisch machte, eine Welt aus Schule, Freunden, alltäglichen Routinen und der stillen Erwartung, dass das Leben sich langsam und vorhersehbar entfalten würde. Sie war 17 Jahre alt, als ihr Name später zu einem der zentralen Punkte in einer der dunkelsten Kriminalgeschichten Kanadas wurde. Doch in den Tagen vor ihrem Verschwinden war sie vor allem eines, eine junge Frau mit Zukunftsplänen, eingebettet in ein soziales Umfeld, das sie kannte und dem sie vertraute. Die Straßen, die sie ging, waren dieselben Straßen, die unzählige andere Jugendliche täglich nutzten, Wege zwischen Schule, Zuhause und den kleinen Zwischenräumen des Alltags, in denen Gespräche geführt, Pläne gemacht und Freundschaften gepflegt wurden. Am Tag ihres Verschwindens war nichts an der äußeren Welt ungewöhnlich. Die Stadt funktionierte wie immer, der Verkehr floss in seinen gewohnten Bahnen, und die Menschen gingen ihren Beschäftigungen nach, ohne zu wissen, dass sich in diesem unscheinbaren Zeitfenster etwas ereignete, das später als einer der erschütterndsten Momente in die Geschichte der Region eingehen würde. Für ihre Familie war Kristen ein fester Bestandteil eines geordneten Lebens, jemand, dessen Abwesenheit sofort auffallen würde, nicht weil sie isoliert war, sondern weil sie so eng mit den täglichen Abläufen verbunden war. Diese Nähe machte ihr Verschwinden umso schneller spürbar und löste sofort ein Gefühl der Unruhe aus, das sich nicht mit einfachen Erklärungen beruhigen ließ. In der Welt, in der sie lebte, war Vertrauen ein grundlegender Bestandteil des Alltags. Jugendliche bewegten sich zwischen Schule, Freizeitaktivitäten und sozialen Kontakten in einem Rahmen, der als sicher galt. Es war keine Welt ohne Risiken, aber es war eine Welt, in der Risiken als kontrollierbar wahrgenommen wurden, als etwas, das außerhalb der gewohnten Wege lag. Genau diese Wahrnehmung wurde durch das, was mit Kristen French geschah, radikal erschüttert. Denn ihr Fall zeigte auf eine Weise, die später in der öffentlichen Erinnerung tief verankert blieb, dass Gefahr nicht immer dort entsteht, wo sie erwartet wird, sondern oft genau in den Räumen, die als vertraut gelten. Während die ersten Stunden nach ihrem Verschwinden vergingen, begann sich bei ihrer Familie eine wachsende Unruhe auszubreiten. Zunächst gab es die Hoffnung, dass es sich um eine Verzögerung, ein Missverständnis oder eine harmlose Abweichung vom normalen Ablauf handeln könnte. Doch mit jeder vergehenden Stunde wurde diese Hoffnung schwächer, ersetzt durch ein Gefühl, das sich nicht mehr ignorieren ließ. Die Frage, wo sie war, wurde dringlicher, und die Antworten blieben aus. In solchen Momenten verändert sich die Wahrnehmung der Zeit selbst, sie wird nicht mehr als linearer Ablauf erlebt, sondern als Gewicht, das mit jeder Minute schwerer wird. Kristen French war nicht isoliert in dem Sinne, dass sie außerhalb sozialer Strukturen stand.
Im Gegenteil, sie war Teil eines Umfelds, das sie kannte, und genau diese Vertrautheit wurde später zu einem der zentralen Punkte der Ermittlungen. Denn die Gefahr, die sie traf, kam nicht aus einer unbekannten, fremden Umgebung, sondern aus einem Kontext, der äußerlich nicht als bedrohlich erkennbar war. Diese Diskrepanz zwischen äußerer Normalität und innerer Gefahr wurde zu einem wiederkehrenden Motiv in der späteren Analyse des Falls. In den Stunden und Tagen nach ihrem Verschwinden begann die Polizei mit ersten Ermittlungen, doch zu diesem Zeitpunkt war das Bild noch unvollständig. Es gab keine klaren Spuren, die sofort auf einen bestimmten Täter oder ein eindeutiges Motiv hinwiesen. Stattdessen bestand die Situation aus fragmentierten Informationen, aus Beobachtungen, die zunächst nicht zusammenpassten, und aus einer wachsenden Dringlichkeit, die durch die Ungewissheit verstärkt wurde. Die Ermittler bewegten sich in einem Raum der Unsicherheit, in dem jede mögliche Spur gleichzeitig Hoffnung und neue Fragen bedeutete. Für die Familie von Kristen French war diese Phase besonders belastend, weil sie zwischen Hoffnung und Angst gefangen war. Jeder Moment ohne Nachricht war gleichzeitig ein Moment des Wartens und des Zweifelns, und diese emotionale Spannung ist ein zentraler Bestandteil solcher Fälle, der oft nur im Nachhinein in seiner vollen Intensität verstanden wird. Die Vorstellung, dass ein vertrauter Alltag plötzlich unterbrochen werden kann, ohne Erklärung und ohne sichtbare Ursache, ist eine der tiefgreifendsten Erschütterungen, die eine Familie erleben kann. Währenddessen lief in der Stadt das Leben weiter, wie es das immer tut, selbst in Momenten, in denen sich im Hintergrund eine Krise entwickelt. Menschen gingen zur Arbeit, Schüler gingen zur Schule, und die alltäglichen Abläufe setzten sich fort, als würde die Zeit selbst versuchen, ihre eigene Kontinuität aufrechtzuerhalten. Diese Gleichzeitigkeit von Normalität und Ausnahmezustand ist ein wiederkehrendes Element in Kriminalfällen dieser Art, und sie verstärkt im Nachhinein die Wirkung des Geschehenen, weil sie zeigt, wie nah beide Realitäten nebeneinander existieren können, ohne sich gegenseitig sofort zu durchdringen. Kristen French wurde in dieser frühen Phase des Falls zu einer Abwesenheit, die immer mehr Raum einnahm, je länger sie andauerte. Ihre Präsenz in der Erinnerung ihrer Familie, ihrer Freunde und der Gemeinschaft wurde durch ihre physische Abwesenheit nicht ausgelöscht, sondern intensiviert. Und genau in diesem Spannungsfeld zwischen Anwesenheit und Abwesenheit begann die Geschichte, die später in ihrer Gesamtheit das Bild eines viel größeren und erschütternden Zusammenhangs offenbaren würde. The moment Kristen French was taken did not announce itself to the world with any dramatic signal. There was no explosion of sound, no visible rupture in the flow of everyday life, only a quiet interruption in the normal sequence of a teenage afternoon that would later be reconstructed in fragments by investigators trying to understand how something so ordinary could turn into something so irreversible. It began on a street that looked like countless others in Ontario, a place where students walked with the relaxed awareness of routine, where cars passed at predictable intervals, and where nothing in the environment suggested that danger was close enough to reach out and reshape a life in seconds. Kristen was moving through this familiar space when the boundary between safety and violation collapsed without warning. The transition was not gradual, not something that built slowly over time in a way that could be sensed or avoided, but instead a sudden shift in control, where the normal assumptions of public space were disrupted by an act of force that redefined everything that followed. In the immediate aftermath, there was no clarity for anyone who might have witnessed or later tried to interpret the moment, only confusion, fragmented impressions, and the kind of uncertainty that often surrounds incidents that unfold too quickly for the mind to fully register in real time. For Kristen herself, the experience became a rupture in continuity, a break between what had been a normal day and a reality that no longer followed the rules of predictability. The world that had been structured around school schedules, familiar routes, and known faces was replaced by a situation in which control no longer belonged to her. That loss of control is one of the defining psychological elements in cases like this, because it marks the point at which personal agency is stripped away and replaced by the will of someone else, someone who determines movement, direction, and outcome. As the hours passed, the absence of clear information created a widening space of uncertainty for those who knew her.
In the beginning, there is often a refusal to fully accept what has happened, a tendency to search for explanations that preserve the possibility of a different outcome, because the alternative is too difficult to process immediately. But as time continues without resolution, that uncertainty becomes heavier, shifting from confusion into fear, and eventually into the recognition that something serious has occurred, even if the details remain unknown. Inside that gap of unknown time, investigators later tried to reconstruct the sequence of events, relying on physical evidence, witness accounts, and behavioral patterns associated with similar cases. What emerged was not a continuous narrative but a series of points that had to be connected carefully, because the moments themselves were not fully visible in their entirety. This is often the most challenging aspect of such investigations, the need to rebuild a timeline from partial traces, where each piece of information carries weight but does not stand alone as a complete explanation. The environment in which the abduction occurred was not one that appeared threatening on its surface. It was part of a broader social landscape where movement between locations was considered normal and where trust in public spaces was an unspoken assumption. That assumption played a critical role in how events unfolded, because it shaped the expectations of safety that allowed daily life to proceed without constant suspicion. When that expectation is disrupted, the shock is not only in the event itself but in the realization that the structure of normality did not provide the protection it was believed to offer. In the background of this unfolding situation, the individuals responsible for the abduction were not yet fully visible to the investigative process. At this stage, they existed more as a set of unknown variables than as clearly defined identities. The absence of immediate identification created additional difficulty, because without knowing who was involved, the search for answers had to proceed without a central reference point. This is where early stages of such investigations often become most complex, as urgency increases while information remains incomplete. For those closest to Kristen French, the passage of time became an emotional landscape of shifting possibilities. Each new hour without confirmation altered the shape of expectation, narrowing the range of hopeful outcomes while expanding the sense of fear. The ordinary rhythm of life was replaced by waiting, and waiting itself became a form of tension that could not easily be resolved or relieved. In cases like this, time does not move evenly, it stretches, slows, and distorts under the pressure of uncertainty. As night began to fall after her disappearance, the contrast between the calm appearance of the surrounding world and the internal crisis experienced by those searching for answers became more pronounced. Streets that had been filled with routine activity during the day grew quieter, lights turned on in homes, and life continued outwardly unchanged, even as the emotional reality for one family and eventually an entire investigative response began to intensify. What made this moment particularly significant in the larger narrative was not only the act itself, but the way it disrupted assumptions about how safety operates in everyday environments. It challenged the belief that danger is always preceded by warning signs that can be recognized in time. Instead, it revealed how quickly those assumptions can be broken, how rapidly control can shift, and how little time there may be between normality and crisis when the conditions align in a certain way. In the early stages of understanding what happened to Kristen French, none of the larger connections were yet visible. There was only the immediate absence, the unanswered questions, and the growing awareness that something had fundamentally changed in a way that could not be reversed. The full scope of the event would only become clear later, through investigation and reconstruction, but at this point in time, all that existed was the beginning of a story that had already moved beyond the point where it could be stopped. The discovery phase of Kristen French's disappearance did not begin with certainty or clarity, but with absence, a kind of void that immediately shifted the emotional and procedural atmosphere surrounding the case, because in situations where a young person vanishes without a clear explanation, the first visible evidence is often not what is present, but what is missing. In the hours after she failed to return, the world around her initial last known location continued its normal rhythm. But for those beginning to search, that normality became increasingly difficult to reconcile with the growing realization that something had disrupted the expected sequence of her day.
The early search efforts were marked by urgency layered with uncertainty, a combination that is common in missing person cases where time is critical but information is still incomplete. Family members, friends, and authorities began retracing her known movements, attempting to reconstruct the path she had taken before she disappeared. These efforts are often characterized by repetition, by revisiting the same physical spaces multiple times in the hope that something overlooked might suddenly reveal itself. Streets, intersections, and public areas that had once been part of an ordinary routine were now re-examined with heightened attention, each detail carrying potential significance. Yet despite this intensified focus, the environment offered no immediate answers, only the same ordinary structures that had been present before, unchanged and uncooperative in revealing what had occurred within them. As the investigation expanded, the absence of physical evidence at the initial stages created a widening sense of uncertainty. There were no clear signs of struggle in the locations first examined, no immediate indicators that could definitively explain the transition from presence to disappearance. This lack of visible disruption is often one of the most disorienting aspects of such cases, because it forces investigators and families alike to confront the possibility that the event occurred in a way that did not leave obvious traces in its earliest moments. In that space of uncertainty, speculation begins to grow, not as conclusion, but as an attempt to fill the gaps left by incomplete information. Witness accounts, when they began to emerge, added fragments to the developing picture, but like many early statements in rapidly unfolding situations, they were partial, influenced by perspective, distance, and the limits of human perception under brief or stressful observation. Some details aligned, while others remained inconsistent, requiring careful evaluation and comparison. Investigators had to separate what could be verified from what might be influenced by memory distortion or assumption, a process that is both essential and time-consuming in the early stages of any complex case. At the same time, the emotional weight on those closest to Kristen French continued to increase. The absence of definitive information created a psychological environment where hope and fear existed simultaneously, neither fully replacing the other. In such conditions, every passing hour alters perception, because time itself becomes a measure of uncertainty. What begins as a short delay gradually transforms into a prolonged absence, and that transformation changes how possibilities are interpreted. The longer there is no resolution, the more the range of potential explanations narrows, even without formal confirmation. Search efforts extended into broader areas, reflecting both the seriousness of the situation and the recognition that time was a critical factor. Public awareness began to grow as information circulated beyond immediate circles, and with that awareness came increased attention to details that might otherwise have gone unnoticed. However, even as the search widened, the fundamental challenge remained unchanged. There was still no clear point of reference that could explain what had happened between the last confirmed sighting and the moment she was reported missing. In cases like this, discovery is not a single event but a process that unfolds across multiple stages, each one adding a small piece to a larger and still incomplete picture. Early discoveries are often more about eliminating uncertainty than resolving it, because each new piece of verified information reduces the range of unknowns without yet providing full understanding. For Kristen French's case, this meant that initial investigative progress was measured not in answers, but in the gradual narrowing of possibilities. As investigators continued to follow leads, the absence of immediate physical evidence began to shift the focus toward behavioral patterns and potential links to other incidents. This transition is a critical point in many investigations, where the search moves from the physical environment into analytical reconstruction, attempting to identify whether the disappearance fits into a broader pattern or remains an isolated event. However, at this stage, clarity was still limited, and conclusions could not yet be drawn with confidence. What defined the discovery phase most strongly was the tension between movement and stillness, between the active efforts of search teams and the unresponsive silence of the environment itself. Every search effort represented motion, urgency, and determination,
while every lack of result reinforced the sense that the answers were not immediately accessible within the visible space. This contrast created a growing emotional strain, because action alone was not sufficient to resolve uncertainty. For the family and community, the absence of resolution meant living in a suspended state, where life continued externally but remained internally anchored to a single unresolved question. Each new piece of information, no matter how small, carried significant emotional weight, because it represented either a step closer to understanding or a reminder of how far that understanding still remained. In this way, the discovery phase was not only about investigation, but also about endurance in the face of prolonged uncertainty. As the early phase of discovery progressed, it became increasingly clear that the situation would require deeper investigative methods beyond initial search efforts. The lack of immediate physical resolution meant that understanding would depend on connecting fragmented information over time, a process that would eventually reveal far more complex and disturbing connections than what was visible in the earliest hours. But at this point, all that existed was the growing realization that something irreversible had occurred, even if its full shape had not yet been revealed. The investigation into Kristen French's disappearance did not begin with a clear suspect or an obvious trail to follow, but instead with fragments of information that refused to align into a coherent picture, creating a situation in which urgency and uncertainty existed side by side. Early investigative work focused on reconstructing her last known movements, but each attempt to establish a precise timeline was met with gaps that could not be immediately filled. Witness statements were collected, reviewed, and compared, yet they offered only partial glimpses of what had occurred, each perspective limited by distance, timing, or the simple inability of human memory to capture events in full detail under brief observation. In cases like this, investigators often find themselves working backward from absence, trying to reconstruct presence from the traces left behind, and in this instance, those traces were minimal in the earliest stages. At the same time, law enforcement agencies began examining whether Kristen's disappearance could be connected to other incidents in the region, particularly because isolated cases of missing persons often initially appear unconnected even when underlying patterns may exist. However, at this stage, no definitive link had been established, and the investigation remained grounded in the immediate question of locating her and understanding whether she was still alive. The lack of physical evidence in the initial search areas created a significant challenge, because without clear indicators such as signs of struggle or reliable tracking information, the investigation had to rely heavily on behavioral analysis and reconstruction of opportunity. As days progressed, the emotional pressure surrounding the case intensified. For investigators, this pressure manifested as an increasing urgency to generate leads, while for the family, it manifested as a deepening sense of uncertainty that grew heavier with each passing hour. In missing person cases involving young individuals, time is not just a procedural factor but an emotional one, because every hour without answers reshapes the possible outcomes in ways that are difficult to process. The longer the silence continues, the narrower the space becomes for hopeful interpretations, even in the absence of confirmation. During this early phase of investigation, attention also began to shift toward individuals whose behavior or proximity might be relevant, not because there was immediate evidence of their involvement, but because investigative logic requires the exploration of all plausible scenarios before narrowing focus. This stage is often marked by a white net approach, where information is gathered broadly in order to eliminate possibilities systematically. It is a process that can appear slow from the outside, but internally it is highly structured, as each lead must be verified or ruled out before the next step can be taken with confidence. However, one of the most difficult aspects of this case was the absence of immediate direction. Without a clear suspect or confirmed location, investigators were forced to consider multiple possibilities simultaneously, including scenarios that ranged from accidental disappearance to deliberate abduction. This multiplicity of potential outcomes created a complex investigative environment where decisions had to be made without full information, a reality that often defines the early stages of serious missing person cases.
As the investigation continued, patterns began to emerge not from a single breakthrough, but from the accumulation of small inconsistencies and partial connections that gradually shifted the direction of inquiry. These patterns were not immediately conclusive, but they provided enough structure to begin narrowing the scope of possibilities. In many investigations of this nature, it is not a single piece of evidence that changes the course of the case, but the way multiple small details begin to align over time, revealing structures that were not visible at the outset. At the same time, the emotional dimension of the case continued to grow in intensity. For those closest to Kristen French, the absence of clear answers created a state of suspended reality, where daily life continued outwardly but remained internally dominated by uncertainty. Each new day without resolution reinforced the sense that something significant had occurred, even if the details remained unknown. This psychological burden is an often overlooked aspect of such cases, yet it plays a central role in shaping how information is received and interpreted as it emerges. Investigators, working within this emotionally charged environment, had to maintain procedural focus while also adapting to the evolving nature of the case. This required balancing empathy with analytical rigor, ensuring that decisions were guided by evidence rather than assumption, even as pressure mounted to produce results. The absence of immediate answers did not indicate absence of progress, but rather reflected the complexity of reconstructing events that left limited direct evidence in their earliest stages. As the investigation moved further forward, it became clear that the case would not be resolved through simple identification of location or witness testimony alone. Instead, it would require a deeper synthesis of behavioral patterns, forensic analysis, and cross-referencing of unrelated incidents that only later revealed their connection. At this stage, however, those connections were still forming beneath the surface of the investigation, not yet visible as a complete structure, but gradually emerging through careful and persistent analysis. What defined this phase most strongly was the tension between what was known and what remained hidden. Each new piece of information reduced uncertainty in one area while simultaneously expanding it in another, creating a dynamic investigative environment where clarity was constantly being approached but never fully reached. It was within this tension that the foundation for the later breakthrough was being quietly constructed, even though at the time, it remained invisible to those working closest to the case. The breakthrough in the investigation of Kristen French's case did not arrive as a single dramatic revelation, but rather as a gradual convergence of information that had been accumulating in fragments since the earliest hours of uncertainty, pieces that initially seemed unrelated but slowly began to form a pattern too consistent to ignore. Investigators had spent days moving through a landscape of incomplete witness accounts, partial timelines, and scattered behavioral indicators, but what ultimately shifted the direction of the case was not one isolated discovery, but the recognition that certain details were repeating across different contexts in a way that suggested coordination rather than coincidence. As these patterns became clearer, attention began to focus more sharply on connections that had previously been considered peripheral. The investigative approach shifted from broad uncertainty toward targeted analysis, where previously dismissed or secondary information gained new significance when viewed in combination with other data points. This stage is often critical in complex criminal investigations, because it marks the transition from searching widely to interpreting deeply, from gathering possibilities to identifying structure within the chaos of incomplete evidence. One of the most important developments during this phase was the realization that Kristen French's disappearance was not an isolated anomaly, but part of a broader behavioral framework that could be linked to other violent incidents in the region. This recognition did not immediately solve the case, but it provided a directional shift that allowed investigators to reframe earlier evidence under a new interpretive lens. What had once appeared as disconnected events began to reveal underlying similarities in method, timing, and situational context, suggesting that the same individuals could be involved in multiple offenses. As this connection became more plausible, investigative resources were redirected accordingly.
Surveillance data, previous reports, and forensic findings from unrelated cases were re-examined with renewed focus, each piece reassessed not in isolation but as part of a potentially larger sequence. This process required careful verification, because establishing links between cases carries significant weight in both investigative and legal contexts, and any premature conclusion could compromise the integrity of the entire investigation. As a result, every emerging connection had to be tested against available evidence with rigorous attention to detail. At the same time, psychological profiling began to play a more prominent role in shaping investigative strategy. Behavioral analysis of known suspects associated with similar crimes provided insight into potential patterns of escalation, victim selection, and control dynamics. These profiles did not provide definitive answers, but they offered a framework within which scattered information could be interpreted more coherently. In the absence of direct evidence, such analytical tools became essential in narrowing the field of investigation. The breakthrough moment itself was not experienced as a sudden revelation by all involved, but rather as a shift in certainty that developed across multiple investigative teams simultaneously, as independently gathered information began to align in ways that reinforced a single emerging hypothesis. This convergence created a turning point where previously uncertain leads became actionable, and where investigative focus could be narrowed toward specific individuals whose behavior and history matched the developing profile. With this shift, the investigation moved into a more concentrated phase, where surveillance, forensic review, and targeted inquiries intensified. The process became faster, but also more precise, as each new piece of information was evaluated in relation to an increasingly defined suspect framework. What had previously been a broad search through uncertainty now became a structured effort to confirm or disprove a specific direction of inquiry. However, even as progress accelerated, investigators remained cautious, aware that breakthroughs in complex cases often carry the risk of premature interpretation. Every emerging conclusion had to be supported by verifiable evidence, and every connection had to withstand scrutiny from multiple investigative angles. This careful balance between urgency and accuracy defined the operational atmosphere during this critical stage of the case. For those outside the investigative process, there was no immediate visibility into the internal shift that had occurred. Public awareness still existed in a space of uncertainty, where questions remained largely unanswered, and the full scope of the investigation had not yet been revealed. But within the investigative teams, the sense of direction had changed fundamentally. The case was no longer an open-ended search, but a structured pursuit guided by a developing understanding of who might be responsible and how the events could have unfolded. This transformation did not bring immediate resolution, but it marked the point at which the investigation moved from fragmentation toward coherence, from scattered possibilities toward a defined path forward. It was a moment defined not by certainty, but by the end of uncertainty as the dominant condition of the case, replaced instead by focused investigation grounded in emerging clarity, even if the final outcome was still ahead. The courtroom face of the Paul Bernardo case unfolded under an atmosphere that felt heavy long before any formal proceedings began, because by the time the trial reached its public stage, the weight of the evidence, the emotional history, and the public attention had already transformed it into one of the most closely watched criminal cases in Canadian history. Inside the courtroom, there was a sense that every movement carried significance, every pause between statements filled with anticipation, as the legal system attempted to translate years of violence, investigation, and fragmented trauma into structured legal language that could be evaluated within the boundaries of law. Paul Bernardo sat at the center of this process as the primary defendant, his presence defined not by dramatic expression but by a controlled stillness that contrasted sharply with the emotional intensity surrounding the case. For the prosecution, the challenge was not simply to prove guilt in a technical sense, but to construct a coherent narrative that could connect a series of events spanning multiple victims, locations, and time periods into a single pattern of criminal behavior. This required the careful presentation of forensic evidence, witness testimony,
and behavioral analysis, each layer reinforcing the argument that the crimes were not isolated incidents but part of a sustained and deliberate course of action. Among the most powerful elements presented in court were the accounts and evidence related to the victims, including Kristen French and Leslie Mahaffey, whose cases had become central to understanding the full scope of the crimes. The courtroom did not merely function as a legal arena but also as a space where the reality of what had happened had to be acknowledged in explicit detail, forcing everyone present to confront the human consequences behind the abstract language of charges and legal definitions. The presentation of evidence was methodical, but its impact was deeply emotional, as it reconstructed events that had originally taken place in isolation and secrecy, now exposed under public scrutiny. Karla Homolka's role in the proceedings added another layer of complexity to the courtroom dynamics, because her involvement had already been the subject of extensive controversy due to the plea agreement she had previously accepted. Her testimony became a focal point not only for the legal strategy of the prosecution but also for public debate about justice, accountability, and the limits of negotiated agreements in cases involving extreme violence. Her statements in court were closely analyzed, not only for their factual content but also for what they implied about the internal dynamics of the relationship between her and Bernardo, and how responsibility was distributed within their actions. As the trial progressed, the defense attempted to challenge aspects of the prosecution's narrative, focusing on inconsistencies, interpretations of intent, and the reliability of certain forms of evidence. However, the accumulation of forensic data, combined with behavioral patterns and corroborated testimonies, created a framework that was increasingly difficult to dismantle. Each attempt to introduce alternative explanations was weighed against the broader structure of evidence that had been assembled over years of investigation, and the coherence of that structure became a central factor in how the case was ultimately perceived within the courtroom. The emotional weight of the proceedings extended beyond legal arguments. Families of the victims were present, and their experience of the trial was not simply one of observation but of reliving aspects of events that had already altered their lives permanently. The courtroom became a space where private grief intersected with public process, where personal loss was translated into testimony, and where the legal system attempted to provide structure to experiences that were fundamentally unstructured in their original form. As closing arguments were presented, the courtroom atmosphere reflected the culmination of this long process of reconstruction. The prosecution emphasized the consistency of evidence and the deliberate nature of the actions, while the defense maintained its position within the boundaries of legal argumentation, even as the broader evidentiary context continued to shape the perception of the case. When the verdict was ultimately delivered, it represented not only a legal conclusion but also the formal acknowledgement of a reality that had already been established through the weight of accumulated evidence. Paul Bernardo was convicted and sentenced to life imprisonment without the possibility of early parole, a decision that reflected the severity of the crimes as determined by the court. Yet even with this legal resolution, the courtroom face did not bring emotional closure for those affected. Instead, it marked the transition from active legal process to a different stage of aftermath, where the focus shifted away from determining guilt and toward understanding long-term impact. The justice achieved in this phase was therefore procedural rather than restorative. It confirmed responsibility within the framework of law, but it could not reverse the events that had occurred or restore what had been lost. In that sense, the courtroom represented both an endpoint and a limitation, where the legal system fulfilled its function of judgment while simultaneously revealing the boundaries of what legal resolution can achieve in cases defined by profound human loss. In the aftermath of the trial, when the courtroom doors closed and the formal language of charges, testimony, and verdicts receded into legal archives, what remained in the lives of those affected by the Paul Bernardo case was not a sense of completion, but a long and uneven process of trying to live alongside something that could never be undone. The concept of closure, so often spoken about in public discourse around criminal justice, revealed itself in this context as something far more complex than a single moment of resolution, because the legal outcome,
while definitive in terms of guilt and sentencing, did not and could not restore the absence created in the lives of the victims and their families. For the families of Kristen French, Leslie Mahaffey, and others connected to the case, the passage of time did not erase the memory of what had occurred, but instead reshaped its presence, turning it from immediate shock into a permanent part of personal history. Life continued, but it continued in a way that was permanently marked, where ordinary moments carried an additional layer of awareness, and where anniversaries, news reports, or even casual references could reopen emotional spaces that never fully closed. This is one of the most difficult realities in cases of severe violence, that time does not function as healing in a linear sense, but as a force that changes the form of grief without removing it. Within Canadian society, the case also left a lasting imprint that extended far beyond the individuals directly involved. It became part of a broader cultural memory, often referenced in discussions about criminal psychology, legal ethics, media coverage of violent crime, and the complexities of plea bargaining. The controversy surrounding Kala Homoika's plea agreement continued to generate debate long after the trial concluded, raising questions about proportionality, cooperation with authorities, and the moral boundaries of negotiated justice in cases involving extreme harm. These discussions reflected a deeper tension within the justice system, between the need to secure convictions and the need to ensure that accountability is perceived as meaningful by the public. For law enforcement and forensic communities, the case became an important reference point in understanding patterns of serial offending, offender profiling, and the challenges of connecting seemingly separate incidents into a unified investigative framework. It highlighted the importance of early pattern recognition, interjurisdictional communication, and the integration of forensic evidence such as DNA analysis in linking crimes that might otherwise remain isolated in investigative records. In this sense, the case contributed to changes in investigative practice, not because it was the first of its kind, but because of the clarity with which it demonstrated the consequences of delayed connection between related offenses. At the same time, the case also forced a broader reflection on the limitations of perception. Paul Bernardo's ability to maintain a seemingly ordinary external identity while engaging in extreme criminal behavior challenged assumptions about how dangerous individuals can be recognized within everyday environments. This aspect of the case continues to be discussed in psychological and criminological contexts, not as a way of suggesting that danger is always hidden, but as a reminder that outward normality is not always a reliable indicator of internal behavior. The physical locations associated with the case, including the areas where the crimes occurred, remain unchanged in their material form, yet they exist in a different symbolic space for those who are aware of their history. Streets, neighborhoods, and ordinary public areas carry a dual perception, one that belongs to everyday life and another that is shaped by memory of what once happened there. This coexistence of ordinary space and historical awareness is part of what makes cases like this persist in public consciousness long after the legal proceedings have ended. In reflecting on the aftermath as a whole, it becomes clear that the resolution provided by the justice system represents only one layer of a much larger process. Legal closure can define responsibility and impose consequences, but it cannot fully address the emotional, psychological, and social dimensions that remain. Those dimensions continue to exist in the lives of individuals, in institutional memory, and in the broader cultural understanding of violence and its impact. Ultimately, the Paul Bernardo case endures not only because of the crimes themselves, but because of what it reveals about the intersection between normal life and extreme behavior, between systems designed to protect and the rare moments when those systems are confronted with actions that exceed expectation. It remains a reminder that justice, while essential, is only one part of a larger human response to tragedy, and that some events continue to exist in memory not as concluded chapters, but as permanent points of reflection that shape how safety, trust, and vulnerability are understood long after the courtroom is silent. Even after years have passed since the conclusion of the Paul Bernardo case, its presence has not faded into simple historical distance, because certain cases resist becoming fully contained within the past.
They remain active in memory, in institutional learning, and in the quiet way societies reassess their assumptions about safety and normality. What makes this case endure is not only the severity of the crimes, but the way it forced a confrontation with the uncomfortable reality that danger does not always announce itself in recognizable forms, and that the boundaries between ordinary life and extreme violence are not as fixed as people often believe. In the broader context of Canadian society, the case continues to function as a reference point when discussing the limits of perception and the challenges of early detection in criminal behavior. It is frequently revisited in academic analysis, not because it offers simple answers, but because it raises questions that remain difficult to resolve. How does a system designed to protect the public identify threats that do not initially appear as threats? How can investigative structures adapt to patterns of behavior that only become visible after harm has already occurred? These questions do not belong only to the past, but continue to shape contemporary approaches to policing, forensic science, and psychological profiling. For those who study criminal behavior, the case remains significant because it illustrates how certain offenders can maintain a dual existence, presenting a socially integrated identity while simultaneously engaging in acts that are fundamentally disconnected from that outward appearance. This duality challenges simplistic interpretations of criminality and forces a more nuanced understanding of how behavior develops over time. It also highlights the importance of looking beyond surface-level indicators when assessing risk, while acknowledging that no system can achieve complete predictive certainty. At the institutional level, the legacy of the case can be seen in procedural changes that emphasize coordination between agencies, improved use of forensic technology, and more structured approaches to analyzing patterns across multiple incidents. DNA analysis, in particular, became a central tool in connecting cases that might otherwise have remained separate, reinforcing the importance of scientific evidence in modern investigative work. These developments did not erase the events that had already occurred, but they contributed to reducing the likelihood of similar gaps in future investigations. On a social level, the case also influenced how communities understand vulnerability. It challenged the assumption that safety is a static condition tied to familiar environments, instead revealing it as something that requires continuous awareness and adaptation. This shift in understanding does not create constant fear, but it does encourage a more reflective awareness of how quickly circumstances can change, even in places that feel stable and routine. For the families affected, the passage of time has brought change, but not resolution in the sense of disappearance of memory. Instead, memory has become integrated into life in a way that continues to exist alongside everyday experiences. This coexistence of ordinary life and lasting impact is one of the most profound aspects of long-term aftermath in violent crime cases, where the past is not something that ends, but something that becomes part of ongoing identity and experience. Looking back, the case of Paul Bernardo and Carla Homolka is often described in terms of criminal acts, investigations, and legal outcomes, but beneath those structural elements lies a deeper narrative about trust, disruption, and the limits of assumption. It is a reminder that societies rely on shared expectations of behavior, and when those expectations are violated in extreme ways, the resulting shock extends far beyond the immediate events themselves. In the end, the significance of this case does not rest solely in what happened, but in what it continues to represent. It stands as a permanent point of reflection on the complexity of human behavior, the challenges of justice, and the ongoing responsibility of systems and communities to learn from events that cannot be reversed. And even as time moves forward, it remains present not as a closed chapter, but as a lasting reference in the effort to understand how such events can emerge within the fabric of everyday life, and how they reshape the way that life is understood afterward. In the years following the final legal resolution of the Paul Bernardo case, its presence gradually shifted from immediate public attention into a more enduring form of collective memory, where it no longer existed as a current event but as a reference point that continued to influence how people understood violence, trust, and vulnerability within everyday life. This transition did not diminish its impact,
Instead, it changed its shape, allowing it to exist simultaneously as a historical case, a subject of study, and a cautionary reminder embedded within the cultural and institutional fabric of Canada. Within communities, especially those in Ontario where the events originally took place, the case became part of an unspoken awareness that occasionally resurfaced whenever discussions about safety, missing persons, or criminal justice arose. Streets, neighborhoods, and schools that once appeared entirely ordinary carried a subtle weight for those familiar with the history, not because they had changed physically, but because perception itself had been altered. This is one of the lasting effects of such cases, the way they attach themselves to geography and reshape how familiar spaces are emotionally interpreted long after the events have ended. In the field of criminal justice, the case continued to be analyzed as an example of multiple systemic challenges occurring at once. It highlighted the difficulty of early pattern recognition when crimes appear disconnected, the limitations of fragmented information in the absence of centralized data sharing, and the importance of forensic advancements in bridging investigative gaps. Over time, these lessons contributed to procedural refinements that were not designed specifically for this case alone, but were influenced by the recognition of how delayed connections between incidents can significantly affect outcomes in complex investigations. Psychologically, the case also remained relevant in discussions about offender behavior, particularly in understanding how individuals can maintain outward normality while engaging in extreme forms of violence. This aspect continues to be examined not as a sensational detail, but as a subject of serious analysis within criminology and behavioral psychology. It challenges assumptions about predictability and forces a more layered understanding of how identity, control, and escalation can develop over time in ways that are not immediately visible to external observers. For the public, the memory of the case is often shaped less by technical details and more by its emotional resonance. The names of the victims remain central to that memory, serving as a reminder that behind every legal file and investigative report are individual lives that were permanently altered. This human dimension is what prevents the case from becoming purely abstract, anchoring it instead in lived experience and emotional reality. Even years later, references to the case tend to evoke not only the facts of what occurred, but also the broader sense of disruption it created in the perception of safety. Media coverage and documentary representations have also played a role in shaping how the case is remembered. Over time, these portrayals have shifted between investigative reconstruction, psychological analysis, and broader reflection on justice and accountability. While interpretations may vary, the underlying reality of the events remains unchanged, and each retelling contributes to the ongoing process of how society processes and contextualizes traumatic history. This continual revisiting ensures that the case remains present in public discourse, even as direct familiarity with its timeline naturally diminishes over generations. In a broader philosophical sense, the enduring presence of the Paul Bernardo case raises questions about how societies process extreme events that cannot be fully resolved through legal systems alone. Justice, in its formal sense, provides closure within a structured framework, but it does not eliminate the need for ongoing reflection. The emotional and cultural dimensions of such cases persist independently of legal outcomes, shaping how future situations are interpreted and how risk is understood in everyday contexts. Ultimately, the lasting significance of this case lies not only in what occurred, but in how it continues to influence thought, awareness, and institutional practice. It exists as a reminder that beneath the surface of ordinary life, complexity and unpredictability remain constant factors, and that systems designed to protect and interpret human behavior must continually evolve in response to that reality. Even as time moves forward and public attention shifts to new events, the case remains part of a deeper narrative about vulnerability, responsibility, and the ongoing effort to understand the darker possibilities that can exist within human behavior, while still striving to build environments where trust and safety can endure. Even decades after the events surrounding Paul Bernardo and Karla Homolka, the case continues to function as a kind of psychological reference point,
not because it is actively unfolding, but because it represents a rupture in the assumed order of everyday life that people still struggle to fully integrate into their understanding of safety and normality. It is often revisited not for new facts, but for new interpretations, as each generation re-examines what it means and what lessons can be drawn from it in a world that continues to evolve in technology, law enforcement capability, and social awareness. In institutional settings, particularly within policing and forensic training, the case is treated as an example of how multiple failures of connection can occur simultaneously without immediate detection. Not failures in a simplistic sense of negligence alone, but structural limitations that exist when information is fragmented across jurisdictions, when early indicators are not yet recognizable as part of a pattern, and when human behavior does not immediately conform to established profiles of risk. These discussions are not focused on assigning blame in retrospect, but on understanding how systems can be strengthened to reduce the delay between isolated incidents and their recognition as part of a larger threat. At the same time, the case continues to influence how behavioral analysis is approached. It is frequently referenced in discussions about how outward presentation can diverge significantly from internal behavior, and how social integration does not necessarily correlate with psychological transparency. This has led to more cautious approaches in profiling, where analysts emphasize patterns over appearances and cumulative behavior over isolated impressions. The case is not treated as an exception, but as a reminder that complexity in human behavior must always be accounted for in investigative reasoning. Public memory of the case, however, does not operate in the same analytical framework. For many people, it is defined by emotional association rather than procedural detail. The names of the victims remain central to that memory, and their stories are often what anchor the case in public consciousness. This human focus ensures that the case is not reduced to abstract analysis alone, but remains grounded in the reality of individual lives that were permanently affected. In this way, memory serves both as remembrance and as a form of moral reflection. Over time, media representations, documentaries, and educational discussions have contributed to shaping how the case is understood beyond its immediate historical context. Each retelling emphasizes different aspects, sometimes focusing on investigative challenges, sometimes on psychological dynamics, and sometimes on broader societal implications. While interpretations may vary, the underlying events remain unchanged, and the persistence of their retelling reflects an ongoing effort to process their meaning rather than to resolve them completely. One of the most enduring aspects of the case is the way it continues to challenge assumptions about predictability in human behavior. It forces a confrontation with the reality that certain forms of violence can exist alongside ordinary social interaction without immediate detection. This does not suggest that danger is everywhere, but rather that visibility and risk are not always aligned in straightforward ways. For communities and institutions alike, this realization has contributed to more layered approaches to understanding safety, where reliance on surface indicators alone is no longer considered sufficient. In a broader societal sense, the case has become part of a collective narrative about trust, disruption, and the limits of perception. It illustrates how quickly a sense of normality can be destabilized when hidden behavior emerges into reality, and how deeply such events can alter the way environments are interpreted long after the immediate danger has passed. Even in spaces that appear unchanged, the awareness of what once occurred can shift perception in subtle but lasting ways. Ultimately, the enduring relevance of the Paul Bernardo case is not found in its conclusion, but in its continuation within memory, analysis, and reflection. It remains present as a point of reference for understanding how violence can intersect with ordinary life, how investigative systems evolve in response to complex failures of detection, and how societies continue to process events that cannot be fully contained within a single moment of judgment or resolution. It is this ongoing presence, rather than the historical timeline alone, that defines its lasting significance. Looking back at the long arc of the Paul Bernardo and Carla Homolka case,
what remains most striking is not only the brutality of the crimes or the complexity of the investigation, but the way the entire sequence of events exposed the fragile boundary between ordinary life and extreme violence. It is a boundary that most people assume is stable and clearly defined, yet this case demonstrated how quickly it can blur when hidden behavior exists beneath a surface that appears completely normal. The neighborhoods, schools, and public spaces connected to the story did not change in their physical form, but their meaning was permanently altered for those who became aware of what had taken place within them. Over time, the case has settled into a position that is both historical and continuously relevant. It is no longer part of active investigation or legal proceedings, yet it continues to shape discussions in law enforcement, psychology, and public policy. This persistence is not due to new developments, but to the enduring questions it leaves behind. How can systems designed to protect people detect threats that do not initially present themselves as threats? How can fragmented information be connected more quickly before harm escalates? And how can societies reconcile the coexistence of normality and hidden danger without falling into either denial or constant fear? Within the families affected, the passage of time has created a reality in which memory does not fade but changes form. It becomes less about immediate shock and more about long-term presence, where absence is integrated into daily life rather than resolved by it. Anniversarius, and ordinary moments all carry an additional layer of awareness that does not disappear, even as life continues forward in other respects. This is one of the most difficult aspects of violent crime cases, the way they permanently alter the emotional landscape of those directly connected to them. In the broader public consciousness, the case continues to serve as a reference point for understanding how perception can fail. It challenges the assumption that dangerous behavior is always externally visible or easily identifiable. Instead, it shows how deeply embedded such behavior can be within ordinary social interaction, and how much reliance on surface impressions alone can limit early recognition. This has influenced not only investigative practices but also general awareness about the complexity of human behavior. At the same time, there is an ongoing ethical reflection that surrounds the case, particularly regarding how it is discussed and represented. The tension between public interest and respect for victims remains present in every retelling, whether in documentaries, educational material, or informal discussion. This tension is part of why the case continues to be handled with caution in many contexts, as it requires balancing the need for understanding with the responsibility to avoid reducing lived experiences to mere narrative content. Institutionally, the legacy of the case can be seen in the continued development of investigative coordination, forensic science, and information sharing between agencies. While no single reform can be traced exclusively to this case alone, it is clear that it contributed to a broader awareness of how critical early pattern recognition can be in preventing prolonged series of offenses. The integration of DNA analysis and more structured interagency communication reflects a long-term shift in how similar investigations are approached. Yet despite all analysis, reforms, and reflection, there remains an element of irreducible human impact that cannot be fully captured by procedural improvement. The loss experienced by the victims' families, and the disruption created within their communities, exists outside the boundaries of institutional correction. It is this dimension that gives the case its lasting emotional weight, even as time distances it from its original moment in history. Ultimately, the Paul Bernardo case endures not because it offers closure, but because it resists it continues to exist as a reminder of the complexity of human behavior, the limitations of perception, and the ongoing need for vigilance in understanding how violence can emerge within familiar environments. Its significance lies not only in what happened, but in the questions it continues to raise long after the events themselves have ended, questions that remain relevant whenever societies consider how safety is defined, maintained, and understood in everyday life. When examining the long aftermath of the Paul Bernardo and Karla Homolka case, what becomes increasingly clear is that its significance does not diminish with time, but instead changes form,
shifting from immediate shock into a permanent framework of reference within discussions about crime, justice, and human behavior. It is a case that no longer exists only in the timeline of events, but in the way societies continue to interpret vulnerability and trust in environments that are otherwise perceived as ordinary and safe. In many ways, the enduring presence of this case is tied to its ability to challenge assumptions that people rely on unconsciously in daily life. The belief that danger is visible, that it can be identified early through recognizable signs, and that it exists outside familiar spaces, was fundamentally disrupted by the reality of how these crimes unfolded. This disruption did not create constant fear, but it did introduce a deeper awareness that normal appearance does not always reflect underlying reality. That awareness has gradually become embedded in public consciousness, influencing how people interpret safety in both private and public spaces. Within academic and professional fields, the case continues to be analyzed as an example of how multiple systems can fail to converge information in time to prevent escalation. It is not viewed as a single point of failure, but rather as a combination of fragmented signals that, at the time, were not yet recognized as part of a unified pattern. This has led to ongoing discussions about how investigative frameworks can be improved, not only through technology, but through communication structures that allow for faster recognition of connections between seemingly unrelated incidents. At the same time, the psychological dimension of the case remains a central focus in understanding offender behavior. The contrast between outward social integration and internal violent behavior continues to be studied as a critical factor in criminology. It challenges simplified models of prediction and reinforces the idea that human behavior exists on a spectrum that cannot always be interpreted through surface-level observation alone. This has contributed to more nuanced approaches in profiling, where emphasis is placed on behavioral patterns over appearance or social conformity. For the public, however, the case is often remembered in a different way, shaped less by analytical frameworks and more by emotional imprint. The names of the victims remain central to that memory, serving as anchors that keep the human reality of the case present beyond its procedural and legal dimensions. This emotional continuity ensures that the case is not reduced to abstract discussion, but remains connected to the individuals whose lives were permanently affected by ET. Media representation over the years has further influenced how the case is perceived, with documentaries, articles, and retrospective analyses each contributing different layers of interpretation. Some focus on investigative challenges, others on psychological complexity, and others on systemic implications. While these perspectives differ, they collectively maintain the visibility of the case in public discourse, ensuring that it is not forgotten or simplified into a single narrative. Instead, it remains a layered story that resists complete closure. One of the most lasting impacts of the case is the way it continues to influence conversations about trust in everyday environments. It reinforces the understanding that safety is not an absolute condition but a dynamic one, shaped by awareness, context, and the limitations of perception. This does not lead to permanent suspicion, but rather to a more reflective approach to how people interpret unfamiliar or even familiar situations. In institutional memory, the case is often revisited not because it introduces entirely new principles, but because it illustrates the consequences of delayed recognition and fragmented information. It serves as a reference point for training, policy development, and procedural refinement, reminding those involved in investigative work that complexity often lies not in the absence of information, but in the difficulty of connecting it in time. Ultimately, the continued relevance of the Paul Bernardo case lies in its ability to remain present in multiple dimensions at once. It is a historical event, a subject of legal and psychological study, a point of institutional learning, and a lasting emotional memory for those affected. Its existence in all of these forms simultaneously is what gives it enduring weight, ensuring that even as time moves forward, it continues to shape understanding in ways that extend far beyond the moment in which it originally occurred. When a case like that of Paul Bernardo and Karla Homolka is examined after so many years,
What ultimately remains is not only the record of what happened, but the way those events continue to echo through systems of justice, memory, and public understanding. Time does not erase the case, it reframes it. What once existed as an unfolding investigation and later as a courtroom conclusion now exists as a permanent reference point, a structure through which questions about human behavior and societal protection are still filtered. The most enduring aspect of this case is the tension it exposed between appearance and reality. On the surface, life in suburban Ontario continued in familiar patterns, with communities built on trust, routine, and the assumption that danger belonged elsewhere. Yet beneath that surface, the actions of Bernardo and Homolka revealed how completely that assumption can fail when harmful intent is hidden behind normal social integration. This contradiction remains one of the central reasons the case is still studied, because it forces a reconsideration of how safety is perceived in everyday environments. Over time, the legal outcome has become only one layer of meaning among many. The conviction of Paul Bernardo and the sentencing that followed provided formal closure within the justice system, but it did not close the broader questions the case raised. Justice in a legal sense can define responsibility and impose consequence, yet it cannot fully resolve the emotional or societal impact of events that fundamentally alter public perception. That gap between legal resolution and lived consequence is part of what keeps the case present in ongoing discussion. In professional fields such as criminology and law enforcement, the case continues to serve as an example of the importance of pattern recognition across seemingly unrelated incidents. It highlights how delayed connections between cases can allow patterns of behavior to persist longer than they otherwise might. This has influenced how investigative information is shared and analyzed, encouraging systems that prioritize early communication and cross-referencing of data. These changes are not attributed to a single case alone, but cases like this contribute to the urgency behind such developments. The psychological study of offender behavior also continues to draw on this case as a reference for understanding how individuals can maintain dual identities, functioning within social norms while simultaneously engaging in violent actions. This duality challenges simplified expectations about how risk is identified and reinforces the need for more comprehensive approaches to behavioral analysis. It also raises difficult questions about the limits of observation and the complexity of human motivation, questions that remain relevant far beyond this specific case. For the families of the victims, however, the passage of time operates in a very different way. It does not diminish the significance of what was lost, nor does it transform absence into resolution. Instead, it integrates memory into daily life, where remembrance becomes part of ongoing existence rather than a concluded chapter. This lived reality is not something that can be measured through institutional outcomes, yet it remains one of the most important dimensions of the case's aftermath. In public consciousness, the case persists because it continues to represent something larger than its individual components. It is remembered not only for the crimes themselves, but for what they revealed about assumptions that many people hold regarding safety, familiarity, and trust. That broader significance ensures that the case remains part of discussions about how societies understand risk and how they respond when those assumptions are disrupted. Ultimately, the Paul Bernardo and Carla Homolka case endures because it cannot be fully contained within a single narrative of crime and punishment. It exists simultaneously as history, as study, and as memory. It continues to influence how institutions approach investigation, how professionals analyze behavior, and how the public understands the boundaries between normal life and hidden danger. Even as time moves further away from the events themselves, the questions they raised remain present, reminding us that some cases do not simply end, they continue to shape understanding long after their final legal chapter has closed. In the final reflection on the Paul Bernardo and Carla Homolka case, what becomes most evident is that its significance is not confined to the timeline of crimes, investigations, and legal outcomes, but extends into a much broader and ongoing dialogue about how societies understand violence, trust, and the limits of perception. Even after the case has long been closed in a judicial sense,
it continues to exist as a reference point that shapes how similar situations are interpreted, analysiert, and prevented in the future. One of the most enduring lessons drawn from this case is the realization that extreme behavior does not always present itself through obvious external signals. Paul Bernardo was able to maintain a social identity that appeared ordinary to those around him, and this disconnect between outward appearance and internal actions has remained one of the most discussed aspects of the case in psychological and criminological studies. It challenges the assumption that danger can always be identified through intuition or surface observation, and instead highlights the need for structured systems of analysis that go beyond immediate perception. At the same time, the case continues to serve as a reminder of how important it is for investigative systems to function in a coordinated and interconnected way. The fragmentation of early information, the difficulty in recognizing patterns across separate incidents, and the time required to link evidence together all contributed to the complexity of the investigation. In response to cases like this, law enforcement practices have gradually evolved toward greater emphasis on data sharing, forensic integration, and cross-jurisdictional communication, all aimed at reducing the time between isolated events and their recognition as part of a larger pattern. However, even with institutional improvements, the case also underscores a more fundamental limitation that cannot be fully resolved through procedure alone. Human behavior, particularly when it involves deliberate concealment, does not always conform to predictable structures. This reality means that while systems can improve detection and response, they can never eliminate uncertainty entirely. The case remains an example of how complexity in human action can exceed the boundaries of immediate interpretation, requiring continuous adaptation in both investigative and analytical approaches. For the public, the memory of the case persists in a different form, shaped less by technical analysis and more by its emotional and cultural impact. The names of the victims remain central to this memory, ensuring that the human reality of the events is not lost within procedural discussion. This personal dimension prevents the case from becoming purely abstract, anchoring it instead in lived experience and the lasting consequences of violence on individuals and families. Over time, media representation and retrospective examination have contributed to the way the case is understood by successive generations. Each retelling adds new layers of interpretation, whether focusing on investigative challenges, psychological complexity, or systemic implications. While these perspectives evolve, the core events remain unchanged, and their continued retelling reflects an ongoing effort to understand not only what happened, but what those events reveal about broader social and human conditions. In a wider sense, the case also continues to influence how communities think about safety in everyday environments. It reinforces the idea that security is not solely dependent on visible conditions, but also on awareness, communication, and the ability to recognize when patterns deviate from expected norms. This awareness does not create constant fear, but rather a more informed understanding that safety requires attention to both what is seen and what is not immediately apparent. Ultimately, the lasting importance of the Paul Bernardo case lies in its ability to remain relevant across multiple dimensions at once. It is a historical record, a subject of academic study, a reference point for institutional learning, and a permanent part of public memory. Its continued presence demonstrates that some cases do not simply conclude when legal proceedings end, but continue to shape thought, practice, and understanding long after the events themselves have passed into history.